Hello and welcome to another Game Week review episode. இது வந்து Game Week 14 ஓட review brought to you by Vada London. இன்னைக்கு என்ன வந்து என்னோட ஜாயின் பண்ணி இந்த கேம் வீக் விமர்சனம் பண்றதுக்கு பிரசன்னா ஃப்ரம் டிவி டாக்ஸ் செலிபிரிட்டி இன் ஆர் மிட்ஸ். ஸோ பிரசன்னா, வெல்கம் பேக் அகேன். உங்களுடைய பிஸி ஸ்கெடியூல்ல கால் ஷீட்ல டேட் டைம்ல கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் என்னோட பிஏட்ட சொன்னீங்களா அடுத்து? ஆமா, கேட்டிருக்கேன். அவங்க வந்து நான் கேம் வீக் 11 கேட்டேன். அவங்க போன் நீங்க அப்புறம் வாங்க தரேன் அப்படின்னு. ஆமா. சோ எனிவே வெல்கம். ஹவ் ஆர் யூ பிரசன்னா? எப்படி இருக்கீங்க? எஸ் ஃபைன். நல்லா சண்டே மத்தியானம் நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கி தூக்கம் போட்டு வெரி குட். டாலஸ் மேவரிக்ஸ் நேத்து ஒரு அமேசிங்கான கம்பேக்ல வந்தாங்க. ஜெயிப்பாங்கன்னு நினைச்சா கடைசியில ஆமா. ஐயோ, லைக் they gave hope for a second. நம்ம வந்து ஒரு மீம் இருக்குல்ல, இல்ல the energy there was just insane in the fourth quarter. வந்து like 20, even though it was only 20,000 people on the closed இதுல வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து, ஏன்னா வந்து அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு கலர் சொன்னானே, ஏய் ராத்திரி கத்தி கத்தி அவன் வாய்ஸ் பண்ணி ஆயிடுச்சுடா, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு லிட்டரலா வாய்ஸ். இட் வாஸ் இன்சேன். I was thinking okay win தானே, பட் கடைசில in last 15 or 16 years the Dallas Mavericks have the number one attendance rate in NBA. So yeah, NBA பத்தி touch பண்ணனும் நேத்து பிரசன்னா. That's where ownership also comes in. That's a good ownership. 100%. He knows where to invest, and exactly. He's giving up a big stake, like majority stake he's giving up. So I have my own reasons on why that is. அது வந்து டெக்சாஸ்ல வந்து ஒரு larger push for gambling அப்படின்றது வந்து என்னுடைய personal opinion. அதனாலதான் but see, the thing is he bought it for 25 million. Now he's selling for 3.5 billion, and அளவுக்கு வந்து he is இது பண்ணிருக்காரு in all these years. So that's how ownership should be. Exactly. And in the process ஒரு டைட்டில் வேற. So yeah, all right, அப்படியே transitioning hard left to EPL. Good seems to be top 5 ல வந்து good week for Arsenal, Liverpool and Newcastle. மிச்ச அந்த டாப் 6 சொல்லணும், இல்ல டாப் 8 வரைக்கும் எடுத்துட்டு போனா மிச்ச டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து seems to be a little அப்படியே spinning in their tracks ன்னு சொல்லலாம், இல்ல வழி மாறி போறாங்கன்னு சொல்லலாம். So first let's start with Arsenal, Liverpool, Newcastle. Arsenal of course playing Wolves, expected win. Liverpool game I didn't expect Liverpool to have such a hard fought victory அப்படின்னு. It was quite surprising. And Newcastle வந்து நான் அதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுதான், in my opinion எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுதான். But the demoralizing way in which they beat United or Manchester United, அதுதான் it was really surprised. உங்களோட first thoughts about those games? Yeah, I mean Arsenal, I thought when the 2-1 was வந்து ரொம்ப இதுன்னு, like you should not see just the 2-1 and see okay the close game, and like in reality it should have been like 6 or 7 to Arsenal before Wolves even touched near the goal. And அந்த அளவுக்கு வந்து they were creating, you know. I think first 15 minutes you got to, and I was okay set பண்ண Wolves இதுக்கு அப்புறம் இதுவே என்ன, but like chance miss after miss, and கடைசில 86th minute 87th minute கடிக்கடிச்சு வந்து maybe something could happen. எனக்கு அப்புறம் 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் ஸ்டாப்பேஜ் டைம் கடிச்சு I was like okay அப்படின்னா, but you eventually held on and expected win, and you stay on top, like you keeping a bit of a distance. Obviously it's still early, but you still need to rack up the wins now. So Arsenal அது ஒரு பக்கம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க. Wolves, Liverpool வந்து அதான் ஃபுல்லா மோட லைக் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஆன்சர், லைக் 1-0 இருந்தாங்க, 1-1 வந்து 2-0 2-1 2-10. I was thinking 2-3 வந்தப்போ actually to be fair, Liverpool 2-3 down போச்சே வந்து I was not worried because I knew they would come back. You know they have people in that team, you know they have players enough, and even a manager on there, and the crowd, Anfield crowd சொல்லவே தேவையில்லை. And வந்து we have seen them over the years, வந்து the mentality monsterங்கிற ஒரு இது வந்து they always seem to come back. So it's I was never worried. I was like, and the 3 அவங்க 3-3 போனோனே I knew they were win, and it was only a matter of time before it was 4-3, and it was expected. And அது ஒன்னு. So Liverpool and எல்லாமே banger kind of goals தான், like the team goal அப்படினா எதுவுமே எனக்கு சொல்லவே தெரியல. ஆமா, மெக்காலிஸ்டர்லாம் வாட் அ வே டு ஸ்கோர் ஃபர்ஸ்ட் கோலுங்க. பிரிச்சு விட்டாங்க நெட் அப்படியே. ட்ரெண்ட் வந்து
Actually, I thought the second goal was much harder at Brighton. And on angle to control it properly and then to shoot the volley, I thought it was harder. Yeah, true. Very ஆமா true. தேர்ட் கோல் எண்டோ ஒன் வாஸ் அது வந்து அந்த டைட்டில் வந்து அப்படி லைக் அந்த லைக் பர்ஃபெக்ட் அமைஞ்சிச்சு. ஏன்னா வந்து லைக் அங்கே அடிக்கணும்னா தேர்ஸ் ஒன்லி ஒன் மேக்ஸிமம் 5% சான்ஸ் அப்படியே கார்னர்ல போய் முட்டுறதுங்கிறது. So it's like in traffic when you take shots it happens. So you have to take shots ultimately. வந்து you have to எப்பவுமே வந்து நீங்க டாப் இன் கோல் மட்டும் பார்த்துட்டீங்கன்னா it's going to be hard, especially against a team like Fulham who defend well. எப்பயாவது நீங்க இந்த மாதிரி பாக்ஸ் தென் வெளில தான் உண்டு. So they took it and it worked. And last Newcastle had a really good game, but Newcastleக்கு concerns வந்து இப்போ அந்த இன்ஜூரின்ற ஒரு செக்ஷன்ல வந்து போயினே இருக்கு லிஸ்ட் பெருசா. and fixture congestion வர டைம்ல how are Newcastle expecting to get through this? I think வந்து like we have seen in a couple of other games like the League Cup game, like when they threw that street team against Man United away and they still beat them 3-0. So I think வந்து one of the things area I like about him is அந்த எப்படி வந்து அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் பிளே வந்து transitions to the whole team அப்படின்னு like so லைக் அலி அளவுக்கு பார்த்துக்கோம். பட் அகேன் இவ்வளவு இன்ஜுரிஸ் வந்துருக்கு, அதுக்கப்புறம் எப்படி கோப் அப் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. ஏன்னா வந்து அஃப்கோர்ஸ் நவ் வந்து சாம்பியன்ஸ் லீக் லாஸ்ட் கேம் வந்து they have to win and hope for the results. அது ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் they have a quarter final against Chelsea. And now obviously டிசம்பர்ல ஈவன் if you have just the Premier League வந்து எல்லாமே லிட்டரலி 3 நாளைக்கு ஒரு கேம் வந்துரும். So this will be a test. And of course எப்படியோ வந்து ஜனவரிக்கு பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா like they can spend in January. Now they can spend in January. பிரச்சனையே இல்ல. So but I don't worry much about Newcastle because I think maybe yes they might face 1 or 2 losses, but I think overall they should be fine. Even அவங்க fixtures கூட பார்த்தோம்னா வந்து like they have Everton away, Spurs away, Milan, Fulham, Luton Town away, Forest. So I think they can easily get 2-3 wins. Of course, Spurs, Everton will be tough because of the away fixture and all. So I think they should be fine. Do you consider Newcastle to be home bullies? நான் ஏன் கேக்குறேன்னா அவங்களோட ஹோம் ரெக்கார்ட் அவே ரெக்கார்டு பிரிச்சு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டியூன் மாதிரி பாருங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஹோம்ல வெரி குட் ரெக்கார்ட், அவேல ரெக்கார்ட், அவ்வளவுதான். I think they just get இப்பதானா like they're getting ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இப்பதானா வந்து அந்த 3 games a week 2 games a week இப்பதானா இதுவாங்க. So I think இப்பதான் வந்து அவங்க பெரியாட்டுக்குள்ள வராங்க. So இப்பதான் வந்து we are seeing them. Home வந்து whether you're playing good or bad, and the home crowd வந்து will always அந்த அப்படியே 60,000 crowd வந்து அப்படியே அந்த காடிஸ் அப்படியே அந்த சட்டையை கட்டிட்டு டான்ஸ் ஆடுறது. எப்படிங்க அந்த சட்டையில அந்த குள்ள சட்டையை கட்டி டான்ஸ் ஆடுறாங்க புரியவே இல்லை எனக்கு. நான் எல்லாம் ஃபுல்லா தொப்பி குள்ளா எல்லாம் போட்டுமா அப்படியே நடுவோம். இது டெக்சாஸ்க்கே நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? நான் நியூ ஜெர்சில அப்படிதான் நான் நியூஸ்ல இருந்து சொன்னேன். I know what that எந்த ஃபீலிங் தெரியும். பட் வந்து when the crowd is bouncing அந்த எஃபெக்ட் தெரியுது. பட் அவேல வந்து not sure why they are not able to translate it. So அது வந்து சாம்பியன்ஸ் லீக்ல வந்து they were unlucky against PSG. அது பெனல்டியே கிடையாது லாஸ்ட்ல. அது வந்து நல்லா ஆனாங்க. அதே அடுத்த நாள் வந்து ஆர்சனலுக்கு அதே மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பெனல்டி கொடுக்கலாம். கால்ல பட்டு கையில பட்டதுக்கு ஆர்சனல் ரொம்ப இன்கன்சிஸ்டன்ட். அகைன் யுஎஃப்ஓ இன்கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்காங்க. ரொம்ப ரேண்டமா இருக்கு. வெரி ட்ரூ. ரொம்ப இது பார்த்துட்டு so but I think they should be fine at least till the end of the year. அதுக்கப்புறம் January they can spend. So I think they should be fine. Okay. Other the top 5 or 6 teamsல வந்து ரெண்டு மான்செஸ்டர் டாப் 8 டீம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டு மான்செஸ்டர் டீம் இருக்கு. ரெண்டுமே வந்து seem to have a similar team at the moment. ஒன்னு வந்து டெர்மாயில ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. எந்த பக்கம் ஒரு நல்ல இது அவங்களுக்கு நல்ல ஃபார்ம்னு தெரியாம அளவுக்கு மான்செஸ்டர் யுனைடெட்னு ஒரு டீம் ஆயிடுச்சு. எனக்கு அடையாளமே தெரியல இவங்கெல்லாம் ஒரு காலத்துல எவ்வளவு பெரிய டீமா இருந்தாங்க அப்படின்னு தான் இருக்கு எனக்கு இப்போ. இன்னொரு மேன் சிட்டி வந்து டைட்டில் டிஃபெண்டர்ஸ், டைட்டில் கண்டெண்டர்ஸ், இந்த ரெண்டு படத்தையும் வச்சுக்கிட்டு பேக் டு பேக் 3 losses, 3 losses from winning positions. So 6 points lost. I'm sorry, draw. 6 points lost, 3 draw, back to back draws. இது வந்து சிட்டியோட பெஞ்ச் பார்த்தா பெருசா எனக்கு
இன்ஸ்பைரிங்காவே இல்லை. ஒரு காலத்துல வந்து அவங்க ஏ டீம் பி டீம் 2 டீம் கொடுத்தா 2 டீமுமே பிரீமியர் லீக் ஜெயிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்த ஒரு கிளப் இப்போ வந்து பெஞ்ச்ல இருந்து கூட்டு வர முடியல யாரையும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு தெம்? ஃபர்ஸ்ட் சிட்டில ஆரம்பம் அப்படின்னு இருக்கும். I think they maybe they just sold ஒன்று அதிகமாக வித்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I mean last season they sold like couple 3 players and they still won the treble. But இன்னாட்டியும் வந்து they sold, but என்ன பிரச்சனை, they didn't replace them. I mean obviously you can't replace, like if players like Gundogan, Mahrez, it's very tough to replace, and De Bruyne injury, that's another இது. So again, but வந்து City வந்து generally வந்து it's obviously it's only 14 games in, வந்து cannot take too much because on the City they know when to press the right buttons. அவங்க வந்து that's true. அதுதான். So வந்து see, as long as they are still in the mix, like வந்து the only time that they were very far away na 2019-20 தான், because they were literally ரொம்ப கேப் இருந்துச்சு லிவர்பூல் சிட்டிக்கும். So that அப்போ only தான் வந்து we were like okay, Liverpool City out of the title race. இப்போ வந்து there is still like 3 points தான் இருக்கு, and வந்து இப்போ still December, and வந்து they know when to press the right button. So yes, இப்போ கொஞ்சம் இது வர மாதிரி இருக்கலாம். Of course they should have won. But இது வந்து ஒரு மொமெண்டம் இதுவா இருக்காதா? like games are coming thick and fast. இது வந்து ஒரு ஸ்லிப்பரி ஸ்லோப் மாதிரி ஒரு அடி சறுக்கிருச்சுனா அவங்க இது புதுசு கிடையாது, எப்பவுமே நம்ம பண்றது தானே. So see, but see next coming fixtures வந்து at least till year end வந்து they should be fine. So year end of easy fixtures தான். Let me put it this way, இந்த இது வந்து புதுசு சிட்டிக்கு. if you ask me, like 3 back-to-back draws, 2 back-to-back draws. See, when you went back-to-back games, that is not. Oh yeah, that is. But இந்த மாதிரி ஒரு situationல City and Pep are finding themselves quite new. Before they realize it will be 6 or 7 games, and அதுல 18 points இருக்க வேண்டிய இடத்துல if you only get 10 or 11 points, City மாதிரி ஒரு டீமுக்கு that's a huge difference. ஆமா, and அதுவும் ஆன் கேம்ஸ் அவங்க வந்து ஜெயிக்கணும்னு கண்டிப்பா பாக்குறேன். ஏன்னா செல்சி ஜெனரல் ஸ்டாண்டர்ட் பட்ஜ் வந்து they won the last 3-4 times. At Spurs home they okay, Spurs generally do well against City, but still you would expect them to win, right? So then that தெரியுது, and வந்து எப்படி சொல்றது, see you know their players there, but some way or the other I think they're still taking the time to chill. நினைக்கிறேன். I think like இப்போ டாக்ல பார்த்தனா he's a decent player, he's a good player. like வந்து glimpses பாக்குறோம். ஆல்வரஸ் வந்து slowly getting adjusted to the KDB role. அப்புறம் அந்த பெர்னார்டோ சில்வா வந்து like trying to take Mahrez's role. Phil Foden trying to find himself adjust, like so வந்து I think Janla they'll go big. I mean their fixture list also doesn't look too bad. Like I think they're only like couple of like next one Villa way, which is obviously a tough game, but அதுக்கப்புறமா they should be at least till year end they should be good. But and after that January they obviously spend, so I won't be worried too much. ஒரே ஒரு worry என்னன்னா if by March April if they are still like 3-4 points behind, that's a question. ஏன்னா வந்து maybe from that வந்து இல்ல I think 3-4 points தான் கூட they can catch up. But thing is if they ரொம்ப behind போனாலும் they cannot catch up. But அந்த 3 points maintain பண்ணாங்கன்னா I think like April, if they are within 3 points by April na kandipa they know when to press the right button. So அவங்களுக்கு தெரிந்து வரும். Right. Okay, all right. I mean Simon Hooper for all we know could have stopped Man City 4th. I really want to talk about that. எனக்கு 2-3 விஷயம் இந்த வாரம் ரொம்ப பேஃப்லிங்கா இருந்துச்சு. ஒன்னு கேலகரோட செகண்ட் yellow for red. First of all the first yellow வந்து very very soft. எதுக்கு அந்த yellow வாங்க? Did he talk himself to an yellow or was that an actual foul? எனக்கு அது I didn't even see. இல்ல அது foul yellow தான். That yellow was a foul தான். அது வந்து I don't see much complaints. Even the foul yellow கூட foul was like not so foul இருந்தால பெருசா yellow இல்ல, but the intentல தெரிஞ்சது, like he was kind of going in rash. அது வந்து again the captains or the second time in the week வந்து ஒரு captain வந்து is getting sent off na வந்து there's something wrong in the discipline. Like you can't get your captain sent off 2 times in a weekend. We have had continuous yellow cards, red cards. There's something has to be seen. The Portuguese என்ன பண்றது, because yes aggression இருக்கணும், which is fine, but எல்லாத்துக்கும் வந்து ஸ்லைட் டாக்கிள் போடக்கூடாது. அதுதான் பிரச்சனை. I think Gallagher red card was fair. I think it was fair. 2 yellows were fair. அப்படி சொல்லணும். அப்போ by that
by that yardstick, Milner should have gotten a red. Milner கண்டிப்பா ரெட் தான். I don't know how he stayed on. அது வார் செக் போய் it was still not awarded as a red. Penalty award. வார் செக் போய் இல்ல அதுவே நாத்துக்கு அர்சனல் இருந்தாங்க கண்டிப்பா ரெட் தான். எனக்கு இந்த end obviously Simon Hooper அதுவே ஷாக்கான டிபோர்ட் பண்ணிப்பாங்க. நல்ல வேளாவை இப்போ ஆல்ரெடி டிபோர்ட் ஆயிட்டான், அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஊர்ல இருக்க முடியாது. பட் இந்த சைமன் ஹூப்பரோட மேன் சிட்டி பிரெயின் ஃபார்ட், oh my god, last I mean Grealish is one on one ங்க. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து they keep adding up. Like how many chances do you give somebody? போனோம் Wolves வந்து இது வரைக்கும் இந்த சீசன்ல 2 அப்பாலஜி. சிட்டிக்கு அப்பாலஜி வருமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ரெஃபரிங் எரர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி ஓபன் பண்ணோம்னா அது வந்து ஒரு சில பிளேயர்ஸ் இண்டிவிஜுவல் எரர்ஸ் விட அது பெருசா இருக்கு. ஆமா, அது வந்து இதெல்லாம் பேசிக்குங்க. This is not even like in the yellow card, red card, penalty அதெல்லாம் கூட கிடையாது. Basic allowing the play to go on. பேசிக்குங்க இதெல்லாம் இருக்கு. ஒன் ஆன் ஒன் whether he scores or not அது வேற விஷயம். Because one on one வந்து you have chance அதிகமா கேட்டவரை it's not 100% goal. But when that is a one on one, it's not that on the sideல போயிட்டு he is one on one defend அந்த மாதிரிலாம் கூட கிடையாது. Straight one on one goal, clean onside. And that could have actually that 2 points could make a difference in City's title. 100%. இல்ல, but saying that they should not look at just that 1 point because City missed thousands of chances. Like ஹாலண்டே வந்து ரெண்டு ஓபன் சான்ஸ் விட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வரப்போ வந்து லாஸ்ட்ல மட்டும் வந்து you cannot அத மட்டும் பார்த்துட்டு you cannot say அதனால தான் டிராப் பண்ணாங்க அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. True. என்னோட வியூ பாயிண்ட் வந்து if it's a game between two teams, let the two teams play it out. Referee or third player உள்ள வர வேணாம் அப்படி. ஆமா. But I think that debate வந்து it can keep going on forever. No end in sight. All right, now the other side of Manchester, the red side of Manchester. அவங்க வந்து I really don't know what this team is struggling for at all. எனக்கு வந்து ஓகே இந்த டீமுக்கு வந்து இதுதான் டெஃபிஷியன்சி, இந்த இடத்துல அவங்க ஆள் வாங்கணும் அப்படின்னு நான் ஏதாவது ஒரு டீமை பார்த்து ஐ கேன் அசஸ் தம். யுனைடெட பார்க்கும்போது they seem to have ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்தாங்கன்னா பேசிக் பிளேயர்ஸா இருக்காங்க, நியூ கான்ட்ராக்ட்ஸ் வாங்குறாங்க, நேஷனல் கிளப் டீமுக்கு ஆடுறாங்க, எவ்ரிதிங் இஸ் குட். பட் இல்லனா when you look at the most recent Newcastle game, ஷோல்டர்ஸ் டிராப்பிங், ராஷ்வர்ட்லாம் வந்து சும்மா எங்கேயோ நடந்துகிட்டு இருக்கான் பார்க்ல, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. மார்ஷியல் வந்து பிரஸ் பண்ணு சொன்னா திரும்ப 10 ஆக பிடிச்சு கத்துறது. கேப்டன்சி ஸ்கிரிப்ட் பண்ண மெக்வயர், if you that he is your man of the match or player of the team, man of the match or player of the team, then you have a problem. In my opinion, Maguire didn't have a great game. நிறைய playing out of the back வந்து Maguire நாலதான் they couldn't effectively play out of the back. That is my opinion. But again, Maguire was United's best player. That is a problem for United when your defender is your best player and you still lose 1-0. அதாங்க உங்களோட டீம் வந்து இந்த எடிக்டனாக் வந்து ஐ திங்க் வந்து என்ன லெவல் எடுக்குதுன்னு அவருக்கே தெரியல. அண்ட் என்ன பிளேயர்ஸ் ட்ரஸ்ட் பண்ணவும் தெரியல. பிகாஸ் he is not trusting the players he bought. நீங்க வாங்கின பிளேயர்ஸ் உங்க மேல ட்ரஸ்ட் இல்ல பண்ண. ஐ மீன் Varane பெஞ்ச் பண்ணணும் bro. Make it make sense. Rafael Varane being on the bench, I think Varane வந்து he'll be the one next out of the door. ஏன்னா அப்படிதான் தெரியுது. Because you can't say with a straight face keeping Varane out saying tactic. Exactly. அது வந்து டாக்டிக்னு தயக்கமே இல்லாம சொல்லப்போ சிரிப்பு வந்துச்சு எனக்கு. Hey, like how does this even work? And வந்து like I mean Rashford again, I mean like when everyone gasses him up and வந்து like purple patch striker தாங்க அவன்லாம். Like when he has seasons where he has purple patches and people gas him and வந்து obviously born and bred, he fits keeps this that and the other. And அதுக்கப்புறம் ஒரு இது வந்துட்டாலே போதும், they'll gas him up to be the next biggest thing. அதுக்கப்புறம் and once he fails he gets எனக்கு அதாங்க புரியல வந்து இதுவே வந்து if it was Martial வந்து he hardly plays and he gets criticized for being injured. Luke Shaw வந்து இன்ஜுரியோட வெளியே இருக்காங்க. லூக் ஷா ஒன்னும் போகாது. அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ஆல்வேஸ் Martial there's players there who should still not be there, like Martial, McTominay, Luke Shaw, Maguire, Dalot. I can go on. See, they are all like
அவங்க மேனேஜர் லெவலே கிடையாது. True. To an extent, even you can even say Rashford and Bruno. I mean, Bruno வந்து I wish வந்து அவரு ரெஃப்ரீஸ் 2 செகண்ட் கொடுத்தாலும் அழுது காமிச்ச ஒரு இன்டென்ட் வந்து கேம்ல காமிச்சிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து யுனைட்டட் வந்து if they want to target sorry, I think Rashford வந்து keep on doing like this. I think sometimes you have to manage அத சொல்ல நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இப்ப நான் உங்க டீம் ஆடுறேன், நீங்க வந்து நிறுத்திட்டே இருக்கீங்க. I know I'm going to play the next game and I am on a big 375 a week contract. I'm just poster boy. So நான் எதுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்? நான் தான் ஸ்டார போறேன் full 90 minutes. நான் எதுக்கு ஆடணும்? எனக்கு என்ன இன்சென்டிவ் இருக்கு? Exactly, 100%. And as a England national team fan, நீங்களுமா இல்ல நான் நீங்க நேஷனல் டீம் ஃபேன்ன்றதுனால நான் உங்ககிட்ட அந்த क्वेश्चन கேக்குறேன். நான் வந்து எனக்கு நோ நேஷனல் டீம் சப்போர்ட். நான் வந்து அந்த டீம் ஆஃப் தி சீசன் அப்படிங்கற ஃபிளேவர் ஆஃப் தி சீசன். ஓகே. பட் நீங்க இங்கிலாந்து நேஷனல் டீம் ஃபேன்ன்றதுனால ஐ வில் ஆஸ்க் யூ, யூரோஸ் பிளேஸ் கேரண்டீடா ராஷ்ஃபோர்டுக்கு? லைக் மெக்வாயர் வரலாமே இருக்கும். எனக்கு கேரட் சவுத்கேட் என்ன பண்ணனும் அவனுக்கே தெரியாது. இல்ல சவுத்கேட் என்ன பண்ணனும் தெரியும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் I don't I think he knows what the lineup எடுக்க போறேன்னு யூரோஸ்க்கு. நீங்க வந்து ஜார்டன் ஹெண்டர்சன் சவுதி லீக் போயிட்டாரு அவனுக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. இன்னும் எடுத்துட்டே இருக்காரு அந்த மனுஷனை. பட் யூரோஸ் வந்து the thing is England, when I think you can argue England have one of the best squads in the world. You can easily top 2 or 3 of the squads போடலாம். But the manager is the one holding us back. You have a very easy group now. So there is குரூப்லாம் பிரச்சனையே இல்ல. அதுக்கப்புறம் போனா தான் தடியா 10-10-10 ஜெயிச்ச குரூப் தான். ஆமா அதுதான் பிரச்சனை. அதுக்கப்புறம் வந்து all right, coming back to Premier League. Okay, இப்போ வந்து நான் இந்த மேட்ச்ல நடக்க last question. Winter windowல if they want to target one position or positions target பண்றாங்கன்னா, what do you think their top targets or top positional targets are? இந்த பொசிஷனை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும் அப்படின்னா எது? I mean ஸ்ட்ரைக்கர் கண்டிப்பா, பிகாஸ் ஹாய்லாண்ட் வந்து ஸ்டில் ஹாய்லாண்ட் இன்னும் ஒரு பிரீமியர் லீக் கோல் கூட அடிக்கல. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இயர் எண்ட். ஒரு பிரீமியர் லீக் கோல் கூட இல்ல. And like their last two strikers have been Højlund and Weghorst. And Ronaldo தூக்கி வெளில போட்டாங்க. இப்போ இருக்க ரொனால்டோ கூட, even though I think he is almost done, he is still better than those two combined. ஈஸியா ரொம்ப பச்சையா சொல்லணும்னா அதுதான். ரொனால்டோ ஏன் போட்டாங்கன்னு தெரியல. சான்சோ என்ன, ஐ மீன் சான்சோ வந்து ஒரு ஹேண்ட் யூ கேன் சே he is right for not apologizing சொன்னா, because you see your teammates doing this week in week out and then they don't get like வந்து பண்றது ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும், பட் வந்து the manager is not even benching them or keep on giving game time. நான் என்ன சொம்பையா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். That's fair. ஆமா, ஏன்னா லிட்டரலா வந்து ஆண்டனி வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா லெவல்ல கூட்டு வந்துட்டாரு. இது என்னோட பர்சனல் இதுவான் பயசான்னு தெரியல, பட் ஆஃப் லேட் கடைசி 2-3 கேம் ஆண்டனியோட டிமீனர் வந்து கொஞ்சம் மோர் மெஷர்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. யூஸ்வலா அப்படியே சண்டைக்கு போயிட்டு வேட்டையை மடிச்சு கட்டி வாங்கடா பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி உள்ள வருவான். கடைசி 2-3 கேமா சாரி அப்பாலஜைஸ் பண்றான். கேலடாசரே ஃபேன்ஸ் கிட்ட போயிட்டு மன்னிச்சுக்கோங்க கோல் அடிச்சதுக்குலாம் கேக்குறான். என்னடா ஆச்சு உனக்கு, யாராவது தலையில தட்டி விட்டாங்களா அவனு? ஒரு இதே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஓகே, சம்டைம்ஸ் இண்டிவிஜுவல் பிரில்லியன்ஸ் வந்து உங்களை கூட்டு போவாங்க. லைக் ஈவன் சொல்றாங்க they are the most informed team in the Premier League. Who did they play? And ஆன ஒரு டீம் வந்து மேன் சிட்டி வந்து 3-0 குவாலிட்டி எடுத்தாங்க. நியூகாசல் குவாலிட்டி எடுத்தாங்க. they should have been 3 or 4. லைக் வந்து நிறைய சான்சஸ் மிஸ் பண்ணாங்க. and வந்து they played teams and they beat teams where you should be beating them. அதுதான் பிரச்சனையே. So it's like yes, they are above us, but above Chelsea now easier. So as an outsider and easier United போட் கிளிக்கலாம். even like எங்க டீம்ல ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தா கூட, பட் வந்து அதுக்கு வருவோம். But even some United fans will say that even though Chelsea வந்து அவங்க நல்லா விளையாடுனாலும் like I see what they are doing. like வந்து something இருக்கு. யுனைட்டட் வேற என்ன பண்றாங்கன்னே தெரியல. அவங்க வர ஃபிக்சர்ஸ்னா ரொம்ப இதுவா இருக்கு. Yeah, true. All right, before I last question related to Sana, but one more question. Will Ten Hag finish the season with United?
I don't think so. I don't think he will see the. I mean, it could be harsh, but I don't think he sees Jan. Oh wow. I don't think. Maybe when they interesting. If he gets slapped at Anfield again, then I don't think he will see it. Irrespective of Champions League or Europa League qualification, Champions League qualification என்னங்க பிரயோஜனம்? At the bottom of the group. In a group area of Galatasaray and Copenhagen at bottom of the group என்னங்க பண்ணுவீங்க? Bayern okay சொல்லலாம். I mean, Bayern வந்து பெருசா ஒண்ணு ஆடுறது அவங்களே இருந்தனால great to be honest in the seasonல. Like the season second இப்போ like Bundesligaல. Yes. But வந்து Galatasaray Copenhagen Galatasaray எல்லாம் பார்க்கலாம். ஏய் நீ ஒரு காலத்துல பிரீமியர் லீக்ல ஆனவன் தானே என்ன பண்ணிக்கிட்டு? ஆமா டொரேரா டெம்பேலே யோ மிலிட்டரி நீங்க எங்க அதே காமெடி தான். ஆமா லிட்டரலா சி அந்த குரூப்ல கூட if you are bottom அந்த சாம்பியன்ஸ் லீக் யூரோப் லீக்ல என்னங்க பிரயோஜனம்? லைக் கரெக்ட். அதான் பிரச்சனையே. ரைட் மேன், எரிக் டென் ஹாக் எல்லாரும் ஹாப்பி நியூ இயர் விஷ் பண்ணாதீங்க. நியூ இயர் அப்படின்னு சொன்னா போதும். ஹாப்பியா சைடானது அப்புறம் தெரியும். கோயிங் டு உங்க டீம் செல்சி ஒரு ஃபிக்ஸட் டிஃபிகல்ட்டி ரேட்டிங்ல வந்து FPL பார்த்தோம்னா அப்படியே பச்சை பசேர்னு இருக்கு. அடுத்த கொஞ்சம் கேம்ஸ் செல்சிக்கு கேம் வீக் 16ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஐ வுட் ஆர்கியூ கேம் வீக் 15ல இருந்தே ஏன்னா மேன் யுனைடெட் தான் விளையாடுறீங்க. பட் வாட் இந்த கரெக்டா இந்த ஃபிக்ஸ்சர் கன்ஜெஷனுக்கும் you're getting players back from injury, players hitting form. What is do you see January kulla Chelsea to get into top 8, top 6? What is next? கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு, இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் வந்து என்ன பிரச்சனைனா நீங்க இந்த ஃபிக்ஸ்சர் லிஸ்ட் வந்து க்ளீன் பார்த்தப்போ அதுதான் பிரச்சனையாவே இருக்கு. பிகாஸ் வந்து லோ பிளாக் டீம்ஸ் கூட தான் எங்களுக்கு பிரச்சனையே. லைக் இஃப் வந்து ஒரு டீம் வந்து இஃப் தே பிளே அகேன்ஸ்ட் அஸ்னா நாங்க வந்து ஆடுவோம். ஏன்னா ஆர்சனல் அகேன்ஸ்ட் ஆடினாங்க, லிவர்பூல் சிட்டி அகேன்ஸ்ட் ஆடினாங்க, பிரைட்டனும் அகேன்ஸ்ட் ஆடுவாங்க. யூ ட்ரை டு ஓப்பன் அஸ் அப் அண்ட் நாங்க வந்து வில் பிளே தட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல போனோம்னா we can get results. பட் லோ பிளாக்ல போனோம்னா வந்து ஹோப்ஃபுல்லி இட் சேஞ்சஸ். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மேட்சஸ் தான் நீங்களே பார்த்துட்டீங்க. லோ பிளாக்லாம் அநியாயத்துக்கு ஸ்லோவா இருந்துச்சு. The patterns of play were slow and the Chelsea fixtures எல்லாம் பார்த்தோம்னா லைக் வந்து like Everton away, like Man United away. As much as we like to see easy win, we are Old Trafford 2013 அப்புறம் நம்ம ஜெயிச்சதே இல்ல. Holy shit, really? I didn't know this. Okay, interesting. Both Arsenal and Chelsea வந்து Old Traffordல வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் வச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ அது வந்து அந்த நாங்களாச்சு நடுவுல ஒரு ஆல்பம் பெனல்ட்டியோட ஜெயிச்சிட்டு வந்தோம். பட் ஸ்டில் அது தவிர்த்து வந்து you still like didn't win for a long time. 8-2ல வந்திருக்கோம். சோ நாங்க வந்து 2013 ல இருந்து we haven't won at Old Trafford. Despite United being in one of their worst இது அப்பவுங்களால அவங்க அடிக்க முடியல. Okay. And அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் வந்து Everton away சொல்லவே தேவையில்ல. Sheffield United at home definitely low block தான். Newcastle at home they'll make it hard for us. Wolves away again low block counter attacking team. Crystal Palace, Luton. These are all teams that will overall they'll play low block. And when they the way that Poch openly admitted that when they low block and தடுமாறுவோம், basically saying low block போட்டா you will get something, at least a pointing at ring and like simple translation. அதுதான் பிரச்சனை. See, on paper you should look at that and easier we should win all those games on paper. But வந்து actually வந்து the last few games run which was our hardest, we got more points or performances compared to the first few. அதுதான் வந்து காமெடியா இருக்கு. Oh, interesting. Okay. ஆமா, ஏன்னா நீங்களே பார்த்துட்டீங்க. பிகாஸ் ஆர்சனலோட இருப்போம். ஆர்சனல் 2-2, ஸ்பர்ஸ் ஜெயிச்சோ, சிட்டி இது, அப்புறம் பிரைட்டனோட இது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து we struggle against Nottingham Forest, Bournemouth, West Ham, Villa எல்லாம். So like அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து தெரியுது பச்சையா. And it's like in terms of teams வந்து like midfield set and front to almost set. The defense I still don't think Pochettino knows his best 11, best defense. Yes, வந்து these teams வந்து like suspended now. Malagusta suspended. I think Cucurella also, I think he had one, not sure, he was on the bench நினைக்கிறேன். So like வந்து he's constantly rotating players, rotate பண்ணிட்டே defense. So அது வந்து now
The defense one thing I want to ask you: do you subscribe to this in the playing players out of position? Like in the gameல விளையாடின Chelsea versus Brighton gameல back four 4 பேருமே center backs தான் traditional. They are not full See, backs. because Malagusto was suspended. Malagusto was injured. Reece was suspended. So Disasi தான் போட்டாங்க வயல்ல. Oh, you are ஆள் இல்லையோ? Okay. ஆமா, அதுதான் பிரச்சனை. Reece was suspended. Malagusto was injured. So அதனால Disasi போயிட்டு போச்சு. அதனால தான். பட் தியாகோ சில்வா பாடிஷில அண்ட் வந்து லெவி கோல்வில் தான் வந்து அது வந்து அதுவும் இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் சர்ப்ரைசிங் பிகாஸ் வந்து ஹோப்ஃபுல்லி வி ஃபைண்ட் அ செட்டில் பேக் ஃபோர் அது ஒண்ணுதான் பிகாஸ் மிட்ஃபீல்ட் ஆப்வியஸ்லி என்சோ கைசேரோ கேலகர் அண்ட் ஃப்ரண்ட் த்ரீ வந்து பாமர் ஸ்டர்லிங் அண்ட் வந்து ஜாக்சன் ஸோ அது ஓகே பட் டிஃபென்ஸ் தான் he still has to set it up like properly அதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு நான் வந்து இத அனிருத் ப்ரோ கிட்ட கேட்டிருந்தேன் when Nkunku comes back யார டிஸ்ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க ஜாக்சன் தான் he plays number 9 கரெக்ட் ஆமா ஜாக்சன் தான் அது வந்து டவுட்டே இல்ல அது வந்து because Jackson also வந்து I don't know what you expect out of him ஏன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு நல்லாடுற மாதிரி இருக்கும் நல்லாத மாதிரி இருக்கும் பட் வந்து ரொம்ப இது லேபர் ஆடுற மாதிரி இருக்கு ஸோ ஐ திங்க் வந்து he could take மேபி ஐ திங்க் இஸ் ஜஸ்ட் பிளேயிங் பிகாஸ் வந்து கூட யாரும் இதுக்கு இல்லைன்னு அந்த ஒரு இஃப் மைண்ட் செட்ல வந்து சில இருந்துட்டே இருக்கும் லைக் பட் ஒரு உங்க மைண்ட்ல இருந்துட்டீங்களா ஓகே நான் கேரளா பெர்ஃபார்ம் பண்ண டிராப் ஆயிடுவேன்னு சொன்னீங்கன்னா மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா then you will maybe perform better. ஜாக்சன் தூக்கிட்டு என்கோகோ போட்டா டிஃபென்சிவா செட் பீஸ் எஸ்பெஷலி டிஃபென்சிவா what you become weak height average height குறைஞ்சிரும். Even otherwise on the pots even with those big tall defenders we've still been suspect in like set pieces ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு செட் பீஸும் வந்து நாங்க ஐயோ செத்தோம் நம்ம அவனே அப்படின்னு தான் இருக்கு ஸோ ஜெனரலாவே வந்து தட்ஸ் பின் அ ப்ராப்ளம் which he has to fix it பட் வந்து I would put என்கோகோ ஜாக்சன் மேல என்கோகோ வந்து ஸ்ட்ரைட் ஷாட் அது வந்து அவுட் இல்ல क्वेश्चन இஸ் எப்போ வருவான் தான் ஏன்னா வந்து டாக் வந்து டிஸ் கேம் அட்லீஸ்ட் பெஞ்ச்ல இருப்பாரு இருந்துச்சு பட் வந்து he didn't make the bench so அது என்னன்னு தெரியல so it's not exactly sure என்ன ஏதுன்னு interesting okay so இப்போ வந்து Chelsea's best player உங்க ஸ்குவாட்ல who do you call it between Palmer and Sterling வந்து between both of them I would say Palmer and Sterling ஏன்னா Sterling வந்து past few weeks he has been turning it up like வந்து like நீ யோசிச்சு இந்த ஸ்டார்டிங் என்னலாம் பண்ணிடுவான் Sterling like ஆசி எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பெப்போட வந்து காலை போட்டு குத்துனாங்க பட் திஸ் டைம் வந்து like he's going like he's like சும்மா வந்து பால் எடுத்து ஓடுறதுங்க அந்த fearless running வந்து we are seeing it so வந்து that is one of the attributes I mean if you try to make things happen sometimes things will happen like வந்து இது நம்மலாம் எதிர்பார்த்தோம்னா அது நடக்காது you have to make things happen at football எல்லாம் ஏன்னா அதான் especially Premier Leagueல when many teams that play a low block அவங்களுக்கு வந்து டிரா எடுத்தாலே போதும் ஹோம் டீமா செல்சி தான் இனிஷியல் வெளுத்து ஜெயிக்கணும்னு போய் ஆடணும் வந்து இந்த விதத்துல போயிட்டு ஒரு அந்த பால் எடுத்து ஓடுறதுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இது அது நல்லா பண்றது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கோல் ஸ்கோர் பண்றதுங்கிறது அனதர் திங் ஸோ அண்ட் பாமர் வந்து we knew he was a decent player but உடனே இவ்வளவு இம்பாக்ட் ஆன எதிர்பார்க்கல அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பென்ச்ல இருந்தது வந்து இட் வாஸ் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆமா நானும் பார்த்தப்போ என்னடா இது கேம் வீக்ல மோஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இல்ல டாப் 5ல இருக்கான் ஒருத்தன் அவன் வந்து ஐ திங்க் அதனாலதான் நினைக்கிறேன் அப்ப FPL பாத்துருப்பான் கேம் வீக் டாப் 5ல மோஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஓகே பெஞ்ச்ல போட்டுருவாங்க பட் before we move off from Chelsea how impressed were you with their win today புரியல how impressed were you with Chelsea's win today I mean ஒரு பாயிண்ட்ல தப்பிச்சோம் தான் சொல்லணும் ஏன்னா பிரைட்டன் வந்து லிட்டரலா அட்டாக் போட்டுட்டே இருந்தானுங்க and defensively he was good I mean Badishile thank God he has come back and he's doing well I mean Badishile வந்து should regularly startங்க அது வந்து டவுட்டே கிடையாது ஏன்னா past 2-3 games he has been doing well and I want to see him continue Thiago Silva வந்து today நல்ல கேம் பட் எவ்வளவு நாளைக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்ட் மீன் I don't want to throw shade at his age ஏன்னா வந்து because if he can consistent ஆடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏஜ் வந்து should not be a problem so வந்து பட் வந்து I see kind of mistakes from him so அது வந்து என்னன்னு ஜஸ்ட் மிஸ்டேக்கா இல்ல அந்த கேம்ல இந்த கேம் வீக்னஸா பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்லோனஸ் அதுவா தெரியல பட் வந்து அந்த பேரிஷிலே and ஒரு ப்ராப்பர் செட் பேக் ஃபார் வச்சு ஆடணும்னா I think we can see this because midfield forward more or less செட் இருந்தாங்க
அது பிரச்சனையே இல்ல. இந்த பேக் ஃபோர் தான் கன்சிஸ்டன்டா ஆடணும். அண்ட் அது கன்சிஸ்டன்டா ஆடணும்னா we can actually see better results because you build from the back effectively. செல்சி பத்தி பேசிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்பர்ஸ் பிரைட்டன். எல்லா கிளப்பும் முன்னேற பார்ப்பாங்க, இந்த ரெண்டு கிளப்பும் பின்னாடி போயிருக்கு. ஸ்பர்ஸ் வந்து ஆப்வியஸா இன்ஜுரிஸ், சஸ்பென்ஷன்ஸ், பட் இன்ஜுரிஸ் மோஸ்ட்லி. அண்ட் பிரைட்டன் வந்து நல்ல நல்ல பிளேயர்லாம் வித்து கிளப்பை பெருசாக்கலாம், பட் ஃபார்மை பெருசாக்க முடியாது அப்படின்றது ஒரு எடுத்துக்காட்டா நான் இருக்க போறேன் அப்படின்னு விளையாடிட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷம். என்னதான் லைக் they want to play the same kind of football that they've been playing last 2 seasons, or at least last season under Roundup De Zerbi. But அதுக்கான பிளேயர்ஸ் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல அப்படின்றது வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆப்வியஸா சொல்லுது. ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் பிரைட்டன். பிரைட்டன் வந்து யூரோப்ல ஆடுறாங்க திஸ் இயர். தே குவாலிஃபைட் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். பட் பிரீமியர் லீக்ல வந்து தே இனிஷியலா மொமெண்டம் வித் வின்ஸ் வந்தது பிறகு they seem to be going nowhere. In fact, I think last 5 games, 5 or 6 games, they only have 1 win. Which is all draws and losses. So, what is happening with Brighton? Robert deserve the job danger. I mean, job danger la illa, but வந்து ஜெனரலாவே வந்து எனக்கு டிசர்விங் ஹைப் எனக்கு புரிஞ்சதே இல்ல. I mean, I think he's one of the most overrated managers தான் நினைக்கிறேன். I mean, he is a decent manager, but வந்து அவ்வளோ வந்து ஊன்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசா பண்ணல அவரு. லைக் நீங்க ஓவராலா ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ் போய் பாத்தீங்கன்னா வின் பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஓவராலாவே இட் டஸ் நாட் 50% வின் ரேட் பர்சன்ட் கூட இல்ல அவர்கிட்ட ஓவராலாவே. லைக் ஓகே ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபுட்பால் இஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபுட்பால் தட், பட் வந்து ஓவராலா வந்து அண்ட் ஈவன் அவர் இதுல சொன்னார் வந்து ஐ எம் நாட் ஹியர் டு வின் ட்ராஃபீஸ், ஐ ஒன்லி ஹியர் டு என்ஜாய். ஐ எம் சாரி, தட்ஸ் நாட் த ரைட் இது. அண்ட் பிரைட்டன் வந்து like I think he will be right at Brighton because அங்க expectation பெருசா இருக்காது. Expectation இல்ல. So like see, their aim is to basically try to stay at the top of. Now that last season 6th in the Europa League and they are through to the knockouts. So எனக்கு ஒரு இது என்னன்னா லைக் Europa League அந்த கடைசியில வரச்சு will they prioritize Premier League or Europa League? If they prioritize Premier League, then they're not a serious club. Because ultimately மறுபடியும் பிரீமியர் லீக் டாப் 6 ஃபினிஷ் பண்ணி மறுபடியும் யூரோப்பா லீக் தான் போவீங்க. நெக்ஸ்ட் சீசன் மறுபடியும் அதே சைக்கிள் தான் போவீங்க. So and சில கிளப்ஸ் அதான் புரியல why they are not taking like இந்த யூரோப்பா லீக் அந்த இது சீரியஸா எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. வந்து சில மேன் லைக் I don't want to throw shade at United, but யுனைட்டட் சில ஃபேன்ஸ் யுனைட்டட் சொல்றாங்க வந்து எனக்கு யூரோப்பா லீக் வேணான்னு. ஏன் யூரோப்பியன் ட்ராஃபி வேணாமா? ஐ மீன் ஏன்னா பிரீமியர் லீக்ல நீங்க எப்பயும் மோஸ்டா டாப் 4 வர போறது இல்ல. அண்ட் யூரோப்பா லீக் ஜெயிச்சாலும் யூ கேன் குவாலிஃபை ஃபார் சாம்பியன்ஸ் லீக். கரெக்ட். யா செவியா மாதிரி ஒரு டீம் வந்து அத வந்து அவங்க குடும்ப வழக்காவே வச்சிட்டாங்க. ஆமா, அதுக்காக தான் அவங்க வந்து தோத்து நிக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் அத்தனை மேட்ச் அவங்க தேர்ட் ஃபினிஷ் பண்ண மறுபடியும் யூரோப்பா லீக்ல ஜெயிப்பாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. இந்த they sold. So back to Brighton. வந்து I mean it's like அவங்க ஒரு டீம் வந்து when things are going great they go great, when things are not going great they don't go great அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ வந்து பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க பட் வந்து I don't know, something is just not it. And வந்து I don't want to be harsh to them, but இன்னும் 2-3 years இதே மாதிரி if their structure continues that they could turn into Southampton on Ajax, because வந்து அவங்களும் அதே தான் பண்ணிருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்களும் அதே Southampton அதே தான் பண்ணிருக்காங்க. பேலே, வான் டைக், லூக் ஷா, மானே எல்லா பிளேயர் லைக் they discover all these talents எல்லா பெரிய கிளப்புக்குள்ள வித்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேல அந்த டேலண்ட் இருக்கு. அந்த டேலண்ட் வந்து will dry up ஒரு பாயிண்ட். ஏன்னா Southampton ரெலிகேட்டட், Ajax are bottom 3. ஏன்னா அவங்களும் அதே தான் பண்ணியிருந்தானுங்க. டேலண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பக்கம், இட்ஸ் எக்ஸலன்ட் திங், பட் அந்த வாங்குற பணத்தை நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அண்ட் இட்ஸ் நாட் லைக் Brighton இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது தான். ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு 1 மில்லியன் 60 மில்லியன் 20 மில்லியன் வாங்கி தான் இருக்காங்க. True. Excellent point. So அதுதான் பிரச்சனையே. So they're not investing the money, they are recouping in transfer sales. Premier League they have not won since September 24th. The last win in Premier League was against Brighton. Bournemouth 3-1. Brighton ஜெயிச்சது. I'm sorry. Let me rephrase. Nottingham Forest recently ஜெயிச்சாங்க. But அதுக்கு முன்ன அதுவுமே it was a 3-2 victory. Last secondல வந்து
Nottingham Forest will have an excellent chance. மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. Skin of the teeth ஜெயிச்ச கேம் அது. அது இல்லனா their last victory would have been September 24th. And இது வந்து நீங்க Southampton example is a great example. இதற்கு அந்த ஆங்கிள் யோசிச்சதே கிடையாது. Will this deter Brighton from wanting to be high purpose sellers going forward? So அது வந்து அது இன்னொரு பக்கம். But I think the Europa League seriously they can go all out for a Europa League. See, நீங்க அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நீங்க 2-1 இல்ல 3-1 மாதிரி செமிஃபைனல்ஸ் குவார்டர் ஃபைனல் போய் தோத்தீங்கன்னா that's a different story. But at least நீங்க யூரோப்பா லீக் ப்ராப்பரா போய் தோக்குறீங்க. Like when it's not like you're resting players just to finish back 6 or 7 in the Premier League just to go back in the Europa League. இதுக்கு 10 மட்டும் கொடுனே இருக்கலாம். எதுக்கு சுத்தி வளைச்சிக்கிட்டு? Yes. See, that's what சில டீம்ஸ் எனக்கு புரியல. Why are you not taking this cup competitions very seriously? வந்து பிரீமியர் லீக்ல 6th finish பண்றதால இந்த ஓனர்ஸ் இந்த எக்ஸ்ட்ரா மணி தான் வேற எதுவும் கிடையாது. ஓவர் ட்ரோஃபிஸ் so just extra money. ஏன்னா பிரீமியர் லீக்ல வந்து even the teams that get relegated அவங்களுக்கு டிவி மணிலே ஒரு 100 மில்லியன் போகுது. And they get a parachute money just because they're relegated. அதுக்கப்புறம் நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு. So அதுதான் பிரச்சனையே. So they're not valuing these cup competitions because they want to finish 6th or 7th in the Premier League, which makes no sense. Okay, yeah. All right, நம்ம அதே connotationல வந்து இன்னொரு team that has been struggling of late, Spurs. 3 back-to-back ends. அப்புறம் எனக்கு ஜாலியா தான் இருக்கு. சொல்லும் போதே வாயில அப்படியே சக்கரை போட்ட மாதிரி அப்படி பிடிக்குது. பட் 3 back-to-back losses, ஒரு draw. கஷ்டப்பட்டு draw. I would say City dropped 2 points, then Spurs won 1 point. Spurs got 1 point. It seems like அவங்களுடைய ரெண்டு லின்ச்பின் in Van de Ven and Madison போனதுல இருந்து something is not right with Spurs, and இந்த congestion of fixtures வரும்போது முடிக்கும் போது என்ன டாப் அக்டோபர்ல வந்து டைட்டில் கண்டெண்டர்ஸா இருந்தவங்க முடிக்கும் போது டாப் 6ல இருப்பாங்களா அப்படின்னு is it a big stretch? ஆமா இருக்கலாம். because the thing is அவங்கள ஒரு கிளாசிக் கேஸ் எப்படி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டீமுக்கும் செகண்ட் டீமுக்கும் பயங்கர வித்தியாசம் தெரியுது. ஒரு இன்ஜுரி 2 இன்ஜுரினாலே வந்து ஒரு பயங்கர கேப் தெரியுது. லைக் இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் பிளே. நீ வந்து டாட்னம் லைக் சிட்டி வந்து in today's game I actually give them credit because they were like வந்து நாங்க செட் கன்சீட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, we'll not back down on our style of play. ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வந்து they were like okay கொஞ்சம் டிஃபென்சிவா தான் ஆனாங்க. பட் throughout the game வந்து they were they didn't like previous Tottenhams would have died down. 2-1 இருக்கிறப்ப செட் பண்ண அவனே அப்படின்னு இருந்திருப்பாங்க. But they didn't die down. Continuously they were coming back and you know that the goal was around the corner. Even last minute they could have actually got something. They could have won it. Like this correct the cross போட்டாங்க. Yeah, interesting. For but somebody the thing is I see something with Tottenham on the style of play but the squad depth தான் இல்ல. Like வந்து you're right. Finally they have to invest. நான் வந்து இப்படி கேக்குறேனே, somebody like James Maddison that was their marquee signing this year. James Maddison வந்து லெஸ்டர் வந்த காலத்துல இருந்து he's never had a full season. ஒரு மேஜர் இன்ஜுரி per season இருந்தது. எங்களோட ஆரன் ராம்சி மாதிரி தான் அவன். He's always missed a third or more of the season. அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் இல்ல. அது வெல்ஷியர் தானே? அது வெல்ஷியர் தானே? வீல்சேர் வந்து பல சீசன்களா மிஸ் பண்ணுவோம். லைக் மிஸ் பண்ணா என்டையர் சங்க் ஆஃப் என்டையர் சீசன் காலி, அடுத்த சீசன் பார்ப்போம். ஆரன் ராம்சி வந்து ஒரு சீசன்ல வந்து ஒரு 1/3 இருந்து 2/3 ஆஃப் தி சீசன் வரைக்கும் விளையாடுவான். மிச்சம் 33 to 66% ஆஃப் தி சீசன் காணாம போயிடும். சோ அந்த கேட்டகரியில தான் ஜேம்ஸ் மேடிசன் இருக்கும். அண்ட் ஃபார் டாட்னம் டு இன்வெஸ்ட் எவ்ரிதிங் இன் ஜேம்ஸ் மேடிசன் and not have an able backup for James Madison. Did they invest all? ஏன்னா 100 மில்லியன் கேன் மணியை பெருசா ஒன்றும் பண்ணாத மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் they got Brennan Johnson, but Brennan Johnson 45 மில்லியன் கிளாஸ் சத்தியமா ஒத்தாங்க அவன். கரெக்ட் தான். நேச்சுரல் குட் क्वेश्चन. எனக்கு அது பத்தி தெரியல. பட் கிரியேட்டிவ் பிளேயர் அப்படின்னா இப்போ வந்து மேடிசன் டிரா லைன், அதுக்கப்புறம் ஜோவானி பாசல்சன் இருக்கான். பட் அவங்க வந்து மேடிசன் அளவுக்கு பெரிய ஆள் கிடையாது. பட் மேடிசன் கேலிபர்ல there is not an able replacement of it. ஜனவரி டார்கெட் பண்ணுவாங்களா? பண்ணாங்கன்னா பண்ணிதான் ஆனும். இல்லனா they will still slide further down.
I won't say they'll be totally out of top 6 race, but there is a chance and the gap build ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னு. I mean, the thing is, one is compromising your style of play, இன்னொன்னு having the players. இப்போ you can't persist the high line with players like Eric Dyer and Emerson Royal. அது வாய்ப்பு. Sometimes you have to abandon a principles and think, okay, in the players they're not as good as what I had before. கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவா அப்படி ஆடணும்னு. Sometimes you have to add needs mustங்க. Like see, if you die on your sword, you die on your sword. You face the consequences. But at some points of time situation, I don't know, because that's how people and that's how many managers won trophies, because they could adapt to the various situations and gameplays. So that is where Ange should. Ange has his big test. How will he manage the rest of the games? Rest of the games, let me fix the list apart. So they have West Ham at home next, which they should win. Newcastle at home, which they should win, but idha sonnam Villa idha sonnam, but they lost. So but Forest away, Everton at home, Brighton away, Bournemouth at home. Ideally speaking, they should win at least 5 of them. So but you never know. So but I think if they can somehow hold off again, like City, if they can, or Newcastle, if they can hold on to the end of the year and pick up at least 4 wins, then they have to invest in January invest பண்ணலாம்னா then கஷ்டம் தான். And Spurs are one of those teams that in the top 8 that don't have a fixture condition. அவங்களுக்கு next the remainder of the Decemberல 5 6 game தான் இருக்கு. Premier League மட்டும் தான். FA Cup obviously starts on January, so right. So it seems like அவங்களால முடியும் அப்படின்னு. But எனக்கு if they lose it, I'll be happy, not complaining there. ஒரு லெஜெண்ட் சொன்ன மாதிரி is the history of the Tottenham அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டே. Correct. Yes, அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கு. Next relegation dominoes. அதுல Everton உடைய 10 point deductionனால இப்போ அவங்க they find themselves there. But and I feel like the way Everton are playing, they're taking out 1-0 victories and seem to be in form right now. They won't stay there for too long. உங்களோட மைண்ட்ல யாரு relegation contenders பாருங்க? ஏதாங்க லூட்டன், பர்ன்லி, ஷெஃபீல்ட் தான். That's not changing for me. I think Everton will stay. Okay. வெறும் டேபிள் பார்த்து முடிவு பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா literally Everton are 2 points behind Luton. But Everton won 5 games. Yes. So, and they know what Sean Dyche knows what he's doing. Sean Dyche game for a pouring, you know what he's doing. Right. And I think he'll somehow survive it. Like good thing is it's happened very early in the season. With the way season later like how Derby got it couple of years back in the championship. Later வந்துச்சுன்னா it would have been a struggle. But at least இப்பவே வந்ததால they know what to do from here. எப்படியோ அந்த 40 points கணக்கு போட்டுருப்பானுங்க இப்பவே. So அது I think Everton பொழைச்சிருவாங்க. சாண்டேஜ் எப்படியோ பொழைச்சிருவாங்க மனுஷன். And not Bournemouth for a bad start they are hitting form at the right moment இப்போ. One concern Nottingham Forest. அவங்க ஸ்டார்டிங்ல ஒரு 5-6 games நல்லா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் spinning their wheels. Last 5 gamesல 1 victory தான். They've been quite abysmal. அவங்க it's just that the teams that below them are even like they're worse than them சொல்லிக்கலாம். True. Yeah. Okay. So but Nottingham Forest, you think because of their quality and the home games at least against the big teams, against home games they at least draw if not win. So அவங்க பொழைச்சிருவாங்க எப்படியோ. Okay, all right. So next week preview சும்மா லைட்டா டச் பண்ணுவோம். Midweek games. Okay, I'm sorry, midweek. Next game week preview midweekல வருது. 2-3 daysல நிறைய டீம்ஸ் கிட்ட இருக்கு. Main important games அப்படின்னு சொல்ல போனா Vada playing Chelsea, Tottenham playing West Ham, Aston Villa playing Man City. Tottenham playing West Ham, apart from the London derby aspect, தவிர பெரிய கேமா அப்படின்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. But West Ham they have all of their players back now, except I think Antonio's long-term injury. But அது தவிர they have most of their players.
But we'll start with Man City, Man United, Chelsea, and then go to Aston Villa, Man City. Man United, Chelsea. நீங்க ப்ரீவியஸா சொன்ன அந்த பேட் ரெக்கார்ட் அட் ஓல்ட் ட்ராஃபர்ட் மாறுமா இந்த வருஷம்? தெரியலையே. அதாவது இந்தியால பாக்குற எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபம். அதாவது உங்களுக்கு யாருக்காவது இன்சோம்னியா இல்ல தூக்க பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இந்த கேம் பார்த்து நல்லா தூங்கிக்கலாம் நீங்க. ஏன்னா வந்து இந்த டீமே கேவலமா தான் ஆடுறானுங்க. யார் அட்லீஸ்ட் மேபி செல்சி சொல்லலாம், மேபி யூ ஆர் சீயிங் சம்திங் பட் ஜஸ்ட் நாட் ரிசல்ட் கன்வர்ஷன் இல்லன்னு. யுனைடெட் என்னன்னு தெரியல. லைக் ஐ திங்க் செல்சி ஆர் கிளியர் ஃபேவரட்ஸ். எனக்கு வந்து இதுல ஃபேவரட்ஸ்ங்க, பட் see ஃபேவரட்ஸ் தான், பட் ஐ திங்க் மேன் யுனைட்டட்னாலே ஒரு சம்திங் ஏதோ மென்டல் பிளாக் போகி டீம் ஃபீலிங்ஸ் வருது. ஏன்னா பிகாஸ் they have not won at Old Trafford since 2013. They have not beaten them in the league since 2017. அவ்வளோ பெருசா ஒரு இது இருக்கு. அண்ட் இத்தனைக்கும் இத்தனை வருஷத்துல வந்து யுனைடெட் have not been the greatest. அதுதான் பிரச்சனையே. ஈவன் when United were under Saf, we எப்பயோ ஹோம்ல அடிப்போம்ல, பட் அவேல we still struggle against them. Old Trafford வந்து எங்க ரெக்கார்ட் வந்து தர மட்டமா இருக்கு. So maybe and hopefully that does not play in the end. Even last season when we lost there 4-1, first half we should have been clear of them. We missed 3-4 easy chances. So on the chances creation da prachaniye. So I think if we score first, Chelsea's path to victory if you score first, and do you think it's going to be a 1-0 kind of a game? Probably it'll probably be a I still think if you're drawn a முடியும் நினைக்கிறேன். I think it'll be a draw just because it's at Old Trafford and our record there is not great, but I think it will be a draw, but we have to win. It's like we need a run, like consistent, even to get to top 6 or consistent over 5, 6, 7 matches win, but they're not unbeaten. Win பண்ணிட்டே இருக்கணும் நீங்க. And now is the best chance to do it before year end. ஏன்னா the fixtures வந்து நம்ம பார்த்தோம், like the tough fixtures are almost done. And short, slightly easier fixtures on the so it's high time we start getting wins and start going forward from that, because on the of course in the Carabao Cup either can FA Cup will start because I don't think I think we can actually go for the 2 cups, like on the, because for me you might seem different, but எனக்கு வந்து Premier League வந்து the 4th, 7th, 10th பெரிய வித்தியாசம். I don't see it as a big difference, to be fair. You have not won the Premier League, I mean, that's just for me. Like on the Champions League, yes, but Champions League on the English teams in the past history in the Champions League have not done great, so I don't see why they gas up Champions League. So yes, we do have a cup. Like last 4 years, there are 3 English teams that have won it. Yes, but on the I feel teams want to be in the Champions League just to be in the Champions League and get that extra money. அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் வந்து இந்த பெரிய இது டாப் 4 டாப் 6 அதெல்லாம் வந்து கேட்க நல்லா இருக்கு. பட் வந்து ஈவன் அதர்வைஸ் லைக் ஜஸ்ட் டு build form in the league and okay, top 4 is an acceptable season because Chelsea club we have to be in top 4. It's அதெல்லாம் bad minimum standard. அதெல்லாம் last season was an anomaly hopefully, but இப்போ வந்து if we can win at Man United, if we can break that hoodoo on the cuts on the jinx எப்படியோ break பண்ணிட்டோம்னா, then I think year end போறதுக்குள்ள we can I can say we can win almost all the games. The 6 games we can win at least 5. Fixtures பாக்குறீங்க, they're not very hard. Maybe Everton game the hard and so on, because even Everton our record is pathetic. So in my eyes, from starting from United game until the end of the year, Chelsea வந்து have the capacity to win all games. Capacity இருக்கு, பிரச்சனையே இல்ல, but I think they'll win at least 4 of them. But other 2 away games like Man United, Everton always tough away games, so அது வந்து எப்படின்னு பார்க்கணும். But United away எப்படியோ ஜெயிச்சா I think we that's a good start. அது வந்து but we have to வரிசையா கேம்ஸ் ஜெயிச்சுட்டே இருக்கணும். பட் வந்து அந்த captaincy and the petulance தாங்க இதுவா இருக்கு, because 2 games in a row captain has been sent off. அது வந்து ரொம்ப அது வந்து captain sent off as வந்து it doesn't set a good precedence to the team. And வந்து அதான் பிரச்சனை, if we concede a goal now we look like we could fold, and that is one thing. So it looks like we have to score and keep on continuing the momentum to keep on winning. Like when we concede
okay, City game விடுங்க. City game we somehow rallied back to draw. But Brighton we could have easily lost. And Arsenal game we could have easily lost. So, because ஏன் ஒண்ணுமே இல்லாதது வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஒரு கோல் கொடுத்தாலும் அப்படியே ஃபுல்லா கையில திருப்பது மொமெண்டம். மொமெண்டம் சுத்தம். பிகாஸ் செல்சி ஆஸ்டோனியா 2-0 அப் நீங்க 75 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணல. அதுக்கப்புறம் we literally gave it away to you. அந்த Even கேம் Brighton we வந்து could have 2-0 and cruising we were not great, we were kind of okay control வச்சிருந்தோம். But அந்த ஒரு கோல் and அந்த ரெட் கார்ட் செகண்ட் ஹாஃப் we were pinned back on our own half and penalty நல்ல வேளை penalty கிடைச்சது and வந்து we somehow survived by the skin of the teeth. But அந்த momentum இதுதான் இது பிரச்சனையாவே இருக்கு. If we concede a goal or we get a red card. True. And the last that was another war nonsense. பெனல்ட்டியா இல்லையா ஏய் என்னடா பண்றீங்க? ரெஃப்ரியை கூப்பிட்டு ரெஃப்ரி பார்த்துட்டு ரெஃப்ரி பெனல்ட்டி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வார் கரெக்ட் பண்றது. How much of it, like எனக்கு புரியல. எதுக்கு ரெஃப்ரியை பார்க்க வர சொன்னா இருக்கலாம். கிளியரா ரீப்ளே கேட்டு மூணு கிடைக்குது. That is ஒண்ணு. நான் வந்து அதை even if I chalk that up to communication error, ரெஃப்ரி ஆன் ஃபீல்ட் ரெஃப்ரி போய் டிவியை பார்க்கறான். டிவியை பார்த்துட்டு he still awards a penalty. Like referee, what are you watching? அதான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஐ திங்க் சம் இது வந்து ஏதோ கால் பண்ணி நல்ல கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப இது this would have been a disaster for war penalty star கொடுத்திருந்தாங்க. Aston Villa Man City. I did not think this was going to be a top 4 clash when I saw the fixtures. எவனுமே யோசிக்க மாட்டான். 3 playing 4 அப்படின்றத வந்து நான் first of all City 3 அப்படின்றத நான் எதிர்பார்க்கல. Aston Villa 4 அதை விட ஷாக்கிங்கா இருக்கு. ஆமா. And this is going to be I think Etihad நடக்குது. இல்ல இது Villa Park. Oh no yeah you're right, Villa Park நடக்குது. So it's a home game for Aston Villa where traditionally they're stronger. So do you think Villa can get a result against City or City? கண்டிப்பா வாங்கலாம். But I think வந்து இன்னைக்கே வந்து they should have beaten Bournemouth. அவங்க வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கடைசில they score and equalize and வந்து எப்படி டிராப் பண்ணாங்க Bournemouth ஓட despite going in front. So அது வந்து Emery would be seeing that and thinking என்ன எது to change in the, but I think at home they're always the favorites. And against big teams he knows how to set up in a way. ஒரு வேளை என்ன எப்படி செட் பண்ணா நமக்கு தெரியும். பட் வந்து I think City will somehow exist out. If City don't win this also, then வந்து பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கும். There is an argument to be made though, like இதுக்கு முன்னாடி big teams அப்படின்னா Chelsea at the Malo Gusto red card, that was a 1-0 win for them. Skin of the teeth. Liverpool order they lost. Not even skin of the teeth, they were much the better team. They're not even skin of the teeth, they were much the better team on that game. அது வந்து really I can't even argue. Okay. Newcastle 5-1 beginning of the season, Liverpool 3-0. அதுக்கப்புறம் they big teams அப்படின்னா Chelsea, Spurs வந்து இப்ப ரீசெண்டா விளையாடுனாங்க. literally they were I think trailing for quite a part of the game. அப்புறம் half time equalizer and so எனக்கு வந்து big teams ஓட I know Emery வந்து he wants to play the same brand of football and the brand of football வந்து one size fits all மாதிரி விளையாடுவாங்க. But it's seldom like that. ஆமா. But I think it will be hard game now, but I think if City வந்து I think City will eck out like a 2-1 அந்த மாதிரி எப்படியோ 2-1 or 3-1 City win அந்த மாதிரி எனக்கு தோணுது. City will win, but I think it will be very hard 2-1 or 3-1 தான் எனக்கு தோணுது. It won't be a easy game for either team. All right. இன்னொரு என்ன பிரச்சனைனா இப்போதைக்கு ஆலி வாட்கின்ஸ் ஆல்ரெடி எஃப்பி டீம் இருக்காங்க. யாரை தூக்குறதுக்கு எனக்கு ஒரே கொஸ்டினா இருக்கு. இல்ல 2 பேர் வச்சு 2 பேர் கோல் அடிச்சா நல்லா இருக்கும். ஆலி வாட்கின்ஸ் இன்னொருத்தன் யாரு? ஹாலண்ட் of course. ஹாலண்ட் yellow suspension இல்லையா? அப்படியே என்ன? I think Haaland 5 yellow suspension. I saw something that City la 2 players 5 yellows வாங்கிருக்காங்க, suspended for the next game. Rodri suspension தெரியும். I think Rodri ஒரு 5 yellows ன்னு நினைக்கிறேன். I think so. I'm not exactly sure. Anyway, that remains to be seen. இது Rodri and Grealish விளையாடவே இந்த சீசன் எப்படி 5 எல்லோ கார்டு, கோலை விட எல்லோ கார்டு அதிகம் இங்க முன்னாடி.
All right, Tottenham, West Ham, London derby. இதுல ஏதாவது சர்ப்ரைஸ் பாக்குறீங்களா? அண்ட் சர்ப்ரைஸ்ன்ற தீம்ல வந்து நெக்ஸ்ட் கேம் வீக்ல மிட் வீக்ல வந்து எனி அதர் சர்ப்ரைசஸ்? Brighton, Brentford, Everton, Newcastle playing away at Everton. So any surprises you see? Sheffield, Liverpool, Luton Town, Sheffield, Liverpool லிவர்பூல் தான். அது வந்து லைக் மிதிச்சிருவானுங்க. கேம் முடியும் போது டச் டவுன் லிவர்பூல். ஆமா ஆமா, அது 6-0 7-0 6-0 போகுது. பட் ஐ கேன் see a comfortable maybe a 4-1 லிவர்பூல் அந்த மாதிரி நான் சொல்ற மாதிரி. ஓகே, அந்த மாதிரி லூட்டன் Arsenal, I mean, as much as I want to say Luton will make it hard, I don't think this should be easy. This should be tough for Arsenal because like away grounds on a night வந்து atmosphere will be a different இது compared to தீப்பெட்டி கிரவுண்ட்னாலே எங்களுக்கு மென்டல் பிளாக் வேற. கிறிஸ்டல் பேலஸ்ல போய் கஷ்டப்படுவோம், நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட்ல போய் கஷ்டப்படுவோம், அதுவும் நைட் கேம்ஸ் கஷ்டம் வாங்கும். பட் ஐ ஸ்டில் எக்ஸ்பெக்ட் Arsenal to win. அது வந்து I think Arsenal will win that. அது there should be no surprises. ஓகே, பர்லி யாரு சர்ப்ரைஸ்னே எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் மனதா ஆடுறாங்க. அது பிரைட்டன், பிரென்ட்ஃபோர்ட், I say Brentford in that one. Interesting. Okay. Brentford are கொஞ்சம் decent ஆடுறானுங்க இப்போ. Palace, Bournemouth. Palace I would say because they are at home. Tottenham, West Ham. I think West Ham could win that because West Ham generally வந்து they play well against Tottenham. And now that they have their players back, அது ஒண்ணு that could இது வந்து if Spurs lose then I can see them losing their way. Like at least till the end of the month. Okay. And Everton, Newcastle. Everton, Newcastle, 1-1. Interesting. Okay. All right. All right. Game week 15. The game week 14, we get back to game week 14. Any individual performances stand out for you? Team of the week போவேனா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். But individual performances call out for Trent, obviously. Two bangers. I agree 100%. ஆமா. Pickford, I think he was good as goal like வந்து. And I mean Newcastle you can take a couple of players like I thought Fabian Schär was outstanding. Like அந்த கடைசில மனுஷன் செத்துட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு கிழிஞ்ச ஹாம்ஸ்ட்ரிங் வச்சு ஆடிட்டு இருந்தானே என்னன்னு தெரியல, ஓடிட்டே இருக்கான். ஆமா, him, Gordon. I think Gordon also like in the big games he is turning up வந்து. And Rashford not tracking back definitely helped Gordon. Aaron Van Bissaka ஸ்டாச்சு கட்டணுங்க இல்ல, ஒத்தால மூணு பேரை பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் லெஃப்ட் சைடுல. ஆமா, அது ஒண்ணு. I think Enzo 2 goals obviously and I think he played extremely well. அது ஒண்ணு. Kulusevski, I thought he had an excellent game against City. Stand outna Trent, Kulusevski and Fabian Schär. Stand out. You can put in Enzo because of 2 goals, but yeah. Okay, all right. Goal of the week. Who would you? Goal of the week வந்து obviously McAllister. வேற அங்கேதான் சொருவினா அப்படியே. அதெல்லாம் you cannot look done. You cannot look beyond. 1 out of 10 times வரும் maybe அந்த கோல். ஆமா, அவ்வளவுதான். Alright. ஃபீஃபால இந்த ஃபீஃபால ஒரு படிவம் பண்ணுவோம் பாத்தியா, அந்த கர்ல் ஃபினிஷ், அந்த L1 இதுவா, L1 ஃபினிஷ், L1 ஃபினிஷ் McAllister. And for that to be your first goal for Liverpool வந்து அதுதாங்க ஹைலைட். Yeah, that is a good game, a good goal to score. Game இவ்வளவு க்ளோஸ் ஆகும் எதிர்பார்க்கல, பட் sneaky-ஆ it became one of the game of the season. 4-3 comeback win for Liverpool. And Prasanna, thank you so much for joining me. நாங்க இது வரைக்கும் பேசினதுல வந்து கேட்கிறவங்களுக்குலாம் whatever you agree with, disagree with, கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, என்கரேஜ் பண்ணுங்க. TV Talks Prasanna's channel, he's got a really great assortment of sports that you can follow. என்னென்ன ஸ்போர்ட் வேணுமோ அண்டர் த சன் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா அதுல பிரசன்னா பேசிக்கிட்டு இருப்பாரு. அதை பத்தி அது கண்டிப்பா நீங்க டேக் இட் பேக்.
Right, thank you again, sir. Good night. நம்ம midweek review or future இன்னொரு reviewல meet பண்ணுவோம். கண்டிப்பா Bye from yes Vada. yes of course